It is one of the country's worst case of religious extremism. 428 people died and hundreds are still missing. The suspected leader, Paul Mackenzie, remains behind bars. Some were lucky to survive, and they are living to tell the tales. We set out on a journey in search of one of them, Salama Masha. We traced her several months after escaping from the Sha Kahola forest. She was among those who began fasting in March this year after living in the forest for a period of 2 years. Yule mwanaume akasema, saa hii ni wakati wa mwisho, tufunge na idadi ya kwanza itafungishwa. Ni watoto wafungishwe walale. And she accepted. Sasa mimi nilikubali, nikasema wacha tukubali watoto wangu tuende tukufe tuende kwa Yesu. Hasa ndio tukafunga sasa, tukakaza kufunga siku ya Jumatatu na watoto wangu wote 4. Tukafunga hata siku 5. Siku ya 5 namuona yule mtoto mwingine hayuko sawa. Nikasema huyu mtoto mimi sitapoteza mtoto, kwa namuua mwenyewe. Nikaangalia nikitazama hivi huku ndani kuna chakula, kuna kila kitu. Sasa ikawa niko na hukumu tayari, mimi na hukumiwa. Mbona uona wa mtoto na chakula kiko ndani ya nyumba? Sasa nikashangaa, nikasema mimi sitakubali kuwa huyu mtoto. Wacha nifanye nini? Mimi wacha nipige simu mamangu aje nichukue. Ndio kapiga simu mamangu, kwa sababu kutoka kule kulikuwa ni si rahisi. Ulikuwa niombe nguvu za Roho Mtakatifu. She says a meeting took place before fasting began and were led by senior preachers associated with Paul Mackenzie, among them foreigners. She claims she did not attend some of the gatherings and was not aware of what was discussed. Having been born and bred in Sha Kahola, 15 kilometers from the forest, she says those behind the deadly doctrine were afraid that she could leak out details of the ongoings. Each day came with new regulations. Kule jangwani tukaambiwa hakuna tena kusoma Biblia. Hakuna tena kusoma nini? Biblia. Tukae kila mtu akae kivyake, na hakuna tena kutembeleana, hakuna tena kuenda. Kama ni kukufa mtu mwenyewe na jingangane mwenyewe, azike mwenyewe, lakini usitembee tena kwa mwanzako. Okay? Kila mtu akae kivyake. Schools and hospitals were banned. Followers forced to live by certain rules. Sheria. Usinyonyeshe mtoto, mtoto msulubishe, kunyoa mnyoe, sende hospitali. Hata mtoto wangu yule nilimzaa hivyo huko msituni. Sikuenda wapi kasa huko msituni. According to the mother of 5, a majority of the followers were from far-flung counties who were lured into Sha Kahola in 2020 by Paul Mackenzie and given parcels of land at a cost of 1,000 shillings per acre. Some of them never met with Mackenzie, but used to follow his teachings on the Times television station owned by the preacher. They were indoctrinated into fasting till death, and by mid-March, dozens of people started dying and were buried by security officers who enforced the cult. She claims some of the victims were reportedly killed in order to conceal the truth of what transpired in the forest, with most of the bodies disposed when the authorities started sweeping the area after the word on the Sha Kahola massacre went out. Watu walikufa Sha Kahola. Hata vilikuja vile watu wanaambiwa wanazikwa wengi. Ni vile watu walikuwa wanakimbia wale sikari. Ndio waliona watu wanatupa, wengine wanokotwa msituni, wengine wanazikwa tayari wengi simu moja. None of the preachers died in Sha Kahola. They all left when fasting began. Hata mahubiri wale walikuwa wanahubiri pale, ilikuwa ni wengi, lakini yale majina sasa kuyataja ndio si ya juu. Ilikuwa ni mengi sana. Najua wengine walikuwa na majina magumu. Sasa walikuwa ni wengi mahubiri, anahubiri huyu, anahubiri kutoka huyu, kwa sababu kuna mhubiri wa asubuhi saa 1, saa 2, saa 3 anahubiri. Mama mwingine alikuwa anahubiri. Mama mzito hivi. Yeye anaitwa Mama Sedo, na kutoka huko Tanzania, lakini si huko. Ndio ilienda kumuona anahubiri. Ndio akasema jikazeni, msifanye woga. Jikazeni wapendwa. Hii safari tuimalize, kwa sababu safari bado kidogo tu, tunyepe tuende kupumzika. Hata kuna ushanikumbusha kitu. Kuna mzungu alikuja kabisa na karatasi hii kama kalenda. Alikuja fundisha yeye Kizungu.
wakati wa Injili sasa. She was rescued by her mother from the forest together with her children, but unfortunately, her husband, who is currently in custody, went for her and the children and took them back to Shakahola to complete their fast. But again, she couldn't stand the pain. This time, she escaped without her husband's knowledge, traveling from Shakahola to Malindi for a fresh start. Mimi niliona mtoto wangu na macho hivi. Ananiomba maji na kulia. Mama nisaidie na maji. Kama hutanisaidia na maji unaniacha mimi nikufe. Ama nipeleke kwa nyanyangu. Siniache nikakufa. Sasa mtoto analia kama nini? Sasa mimi nikasema hivi huyu na mtoto analia na kusema nipeleke kwa mamangu mtoto mdogo. Wacha mimi taenda, hata mimi roho yangu ishakubali, ishatoka sasa. Sitaki tena mambo ya huko kwa Mackenzie, sitaki, wacha nitoke. Her 4 children were rescued and are currently in safe custody. They have been enrolled into a school and are yet to be reunited with their mother. She has been accepted back into the community and depending on manual jobs to